In the last class, we heard about the lesson, the danger of a single story. And today we can have the explanation of that lesson. The danger of a single story. What do you mean by that actually? We have heard a lot of single stories about persons, and unfortunately people believe that single story and just get a concept, a picture about that person. Actually what we heard won't be the right one, but the thing is that we can hear only that one single story and we believe it. Is that right? Is that right to have a picture of a person, about a person or about something only by hearing that single story only? No, it's not right one to get a picture about a person. നമ്മളൊരു കഥ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് ആ സംഭവത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ഒരു മുൻ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായ കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എന്നതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് പൊതുവെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബംഗാളികൾ, അല്ലേ? നമ്മൾ ബംഗാളികൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെയാണ്? മണ്ടന്മാർ, പൊട്ടന്മാർ എന്നല്ലേ? കാരണം ബംഗാളിൽ നിന്നും കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ജോലിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും കാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത വെറും താഴെ തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ബംഗാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും യാതൊരുവിധ ബോധമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാരായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും ബംഗാളിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ആ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ്. നമ്മളും അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്തരത്തിൽ ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മളും ആ ഒരു ഡേഞ്ചറിലാണുള്ളത്. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൾച്ചറായിട്ട് സംസ്കാരപരമായിട്ട് സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അപ്പോൾ കേരളത്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു 6-7 പ്രാവശ്യം ബംഗാളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് ഒരുപടി മുന്നിലാണ് ബംഗാളിലുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ബംഗാളിൽ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സത്യജിത്ത് റോയ്, അദ്ദേഹം ഒരു ബംഗാളിയാണ്. നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, അദ്ദേഹം ഒരു ബംഗാളിയാണ്. അങ്ങനെ കുറേയധികം ഇപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നമുക്കറിയാം ആളാരാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ബംഗാളിയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, അദ്ദേഹം ബംഗാളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സതി നിർത്തലാക്കിയ രാജാ റാം മോഹൻ റോയ്, അദ്ദേഹം ഒരു ബംഗാളിയാണ്. പിന്നെ കുറേയധികം ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ലീഡറായിട്ടുള്ള ജ്യോതി ബസു, അദ്ദേഹം ഒരു ബംഗാളിയാണ്. പാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള കിഷോർ കുമാർ, അതുപോലെ തന്നെ കുമാർ സാനു, അതുപോലെ തന്നെ ഷാൻ, ഇവരൊക്കെ ബംഗാളികളാണ്. എന്തിനേറെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായിക ശ്രേയ ഘോഷൽ, അവരൊരു ബംഗാളിയാണ്.
കുറേയധികം പേര് ബംഗാളികളായിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സൗരവ് ഗാംഗുലി, അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ നടിമാരായിട്ടുള്ള റാണി മുഖർജി, ബിപാഷ ബസു, കാജൽ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, ഇങ്ങനെ കുറേയധികം പേർ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ബംഗാളികളായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത്, നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്? ഇങ്ങനെ യാതൊരുവിധ അക്ഷരാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത, യാതൊരുവിധ ബോധമോ ബുദ്ധിയോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് തോന്നുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ബംഗാളികളായിട്ട് കാണുന്നത്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ബംഗാളി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു ബംഗാളിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ അവരുടെ ജീവിതശൈലികൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് വളരെയധികം മുന്നിലാണ് ബംഗാൾ ജനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ, എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും ബംഗാളികൾ എന്ന് കേരള സമൂഹം, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, ആ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാവുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ആ ജനതയെ പറ്റി വേറൊരു നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ ലെസണിലേക്ക് കടക്കാം. എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത്, അവിടെ പറയുന്നത്? I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of a single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think it probably happened when I was 4. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. So that's what she says in the first paragraph. She says that I'm a storyteller. So she used to tell stories. And I would like to tell you a few personal stories. So now she is going to tell some of her personal stories, and those personal stories she likes to call as the danger of a single story. അപ്പോൾ അവർ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ, ഈ ഒരു ലെസണിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസിനെ ഷീ യൂസ് ടു കോൾ ആസ് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട്, ഒരു വശം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് പലതും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അപകടം, അതിനെപ്പറ്റി അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അവർ നേരിട്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. And she says that she grew up in a university campus in eastern Nigeria. അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇടത്തരം ഫാമിലിയിലാണ് ഇവർ ജീവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നത്. ആൻഡ് her mother says that she started reading at the age of 2, but she thinks that she started her reading at the age of 4. അപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നത് 2ാമത്തെ വയസ്സിൽ വായിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 4ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. Okay, and she says that she used to read British and American children's books. I was also an early writer, and when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow, and they ate apples, and they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. But I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to. So she says that she was not only an early reader but also an early writer. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ at the age of 7
7 വയസ്സിൽ തന്നെ ഇവർ ഈ ചിമ്മമണ്ട നഗോസി അഡിച്ചി അവർ എഴുത്തും ആരംഭിച്ചു, രചനയും ആരംഭിച്ചു. ആൻഡ് ഷീ സസ് ദാറ്റ് she was reading books with colorful pictures in it, and she says that she read American and British books. American British books ആണ് അത് ഇവർ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. And she says that because of that all the characters in her books too were like that, white in color and blue-eyed, and they played in snow. കാരണം ചിമ്മമണ്ടയുടെ കഥാപുസ്തകങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അവർ വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള കഥാപുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. മഞ്ഞിൽ കളിക്കുന്നതും നീലക്കണ്ണുള്ളതും വെളുത്ത നിറമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ate apples and they talked a lot about weather. സൂര്യൻ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഭംഗിയെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ചിമ്മമണ്ട പറയുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും നൈജീരിയക്ക് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീ കുഡൻറ്റ് സീ ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് നൈജീരിയ. And she says that she used to eat mangoes rather than apples. മാങ്ങ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിമ്മമണ്ട she didn't want to talk about such a situation that wow, it's a sunny day, ഇതൊരു ഇന്ന് സൂര്യൻ ആകാശത്തുള്ള ദിവസമാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നൈജീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയാണ്. എല്ലാ നേരവും സൂര്യൻ പുറത്തുണ്ടാവും, എല്ലാ നേരവും നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സൂര്യനുള്ള ദിവസമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. So what this shows, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had to read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books by their very nature had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. So she says that the books she could read in her childhood were entirely different from what she could see in her place. ഇവരുടെ നാട്ടിലല്ല ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ വായിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ഇവർ എഴുതിയിരുന്ന കഥകളിൽ താൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല എഴുതിയിരുന്നത്, മറിച്ച് താൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇവർ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ എത്രത്തോളം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നൗ things changed when I discovered African books. But when she grown up, she could get books by herself. അതുവരെ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു വായിച്ചിരുന്നത്. അമ്മ കൊടുത്തിരുന്ന അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബുക്സാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ she could get a feeling that there is only such books and such stories. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ആകെ ഒരു തോട്ടേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, ഈ വായനയുടെ ലോകത്ത് ആകെ ബ്രിട്ടീഷും അമേരിക്കൻ ബുക്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ വായനയുടെ ലോകത്ത് ആകെ മഞ്ഞിൽ കളിക്കുന്നവരും വെളുത്ത തൊലിയുള്ളവരും നീലക്കണ്ണുകളുള്ളവരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ലേറ്റർ വെൻ ഷീ ഗ്രോൺ അപ്പ് ഷീ കുഡ് ഫൈൻഡ് other books written in other languages, published from other countries. So that's what she says, that
And now things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books. But when I read Chinua Achebe's and Kamara Laye, I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. So that's what she says. When I could get African books, I could understand that there is place for people like me in literature. എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവർ the skin color of the skin will be in the chocolate color, dark brown color. Dark brown color ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ the hair like I mean in great shape, in bulged shape hairs, not the very smooth ponytailed shape color shape hair. We know that European or American people are having such smooth soft hair. So it says that Chimamanda says that when I could read African books, I could understand that people like me will have people like me also have places in literature. ഈ സാഹിത്യത്തിൽ, ലോക സാഹിത്യത്തിൽ എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് when I started to read African books. I started to write about things I recognized. I loved the American and British books I read. They stirred my imagination and opened up new worlds for me. She says that when I got African books, I just got my outlooks spread out to more ways. I love American and British books because it opened up my imagination. It started my imagination. When I started my imagination, I read these books. So it helped me to travel through the world of imagination in my early time when I was a child. ഞാനൊരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാവനാ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ബുക്സാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്. സോ ഐ ലവ് ദം എ ലോട്ട്. ബട്ട് നൗ these African books helped me to have a second thought, to escape from this danger of a single story. ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശം മാത്രം കാണുക എന്നുള്ള ആ അപകടത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചതാരാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സ്. ദ ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സ് ഹെൽപ്പ് മീ. അതുവരെ മഞ്ഞിൽ കളിക്കുന്നവരും ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നവരും നീലക്കണ്ണുള്ളവരും ഈ വെളുത്ത നിറമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് സാഹിത്യ ലോകത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നെ ഇത് സഹായിച്ചു. സോ that's what she says, that this personal story, that danger of a single story. ഈ ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സ് വായിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ നിന്നേനെ, ആ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നേനെ. അതായത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി യൂറോപ്യൻസും അമേരിക്കൻസും മാത്രമാണ് ഈ സാഹിത്യ ലോകത്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. But African writers saved me from having a single story of what books are. പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യലോകം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക്, ശരിയായ അവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ the African writers like Chinua Achebe and Kamara Laye helped her. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. My mother was an administrator. So
as I told you, she belonged to a middle class family. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പുവർ കണ്ടീഷനിൽ അല്ലാതെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ഫാമിലിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിത ശൈലിയായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചിമ്മമ്മ അടിച്ചിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലല്ല ഇവർ ജീവിച്ചു വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, സോ വി ഹാഡ് ആസ് ദ നോം ലിവ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പ് who would often come from the nearby rural villages. So the year I turned 8, I got a new homeboy. His name was Fede. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and our all clothes to his family, and when I didn't finish my dinner, my mother would say, "Finish your food. Don't you know people like Fide's family have nothing?" So I felt enormous pity for Fide's family. So here she says that about another personal story about her family, that in her family was a middle class family. So it was a custom in that place that middle class family and the upper class family will have live in domestic help, that there will be a servant, a boy or a girl, a man or a woman, a servant in that house, and that person will living in that family with that family. So that's what it says. So there was in her house too, there was a servant boy and his name was Fede. And mother says that, mother always says, whenever the family members or the children in the house want to do things in a right way, especially in the dinner time when they are not eating food properly without wasting them, or when they are not wearing or keeping their dress clean and their properties clean and safe, mother used to say that comparing that Fide's family, she used to say that don't do that, don't waste your food, don't waste your clothes or eat fast, because Fide's family is having nothing. He didn't have, or he doesn't have a good cloth, he doesn't have a family situation to have good food. So always tell so and say that because his family is very poor. So whatever mother says about Fide's family, and she says that only one thing, that Fide's family is poor. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഫിഡേസ് ഫാമിലി പാവപ്പെട്ടവരാണ്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഫിഡേസ് ഫാമിലിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഡേസ് ഫാമിലി ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു ഫാമിലിയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. സോ ചിമ്മമ്മ she says that what we learn about Fide's family is that Fide's family is poor. So the single story we learn we know about Fide's family is that Fide's family is poor. Fide's family എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ഫാമിലിയാണ്. ഫിഡെ ഒരു ദരിദ്രനാണ് എന്ന് മാത്രം ആണ് ഫിഡയെ പറ്റി ഇവർക്കറിയാവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി മാത്രമാണ് ഫിഡയെ പറ്റി അമ്മ അപ്പൻ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. Then one Saturday we went to his family, to his village to visit, and his mother showed us a beautifully patterned basket of dyed raffia that his brother had made.
I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had learned about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. So that was the personal story about Fide. That she says that on a Saturday her family went to visit Fide's family. In the previous paragraph we heard that mother or father used to give their all the things to Fide's family, all dress or the properties that the children used, all will be given to Fide's family. So when they went to visit the village, Fide's mother showed us a very beautifully patterned basket, a very beautifully made basket made of dyed raffia. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ഉള്ള പോലെയുള്ള ഈ പായ നെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഉണ്ടല്ലോ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഇവിടെ ഉണക്കിയത്. അതിൻ്റെ തൊലി കൊണ്ട് ഉണക്കിയ തൊലി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ്. ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഫിഡയുടെ സഹോദരൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫിഡയുടെ സഹോദരൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാസ്ക്കറ്റായിട്ടാണ് ഫിഡയുടെ അമ്മ ഇവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. So actually Adichie became surprised to see that, because Adichie had only, or Chimamanda had only one story about Fide's family, that they have nothing, they are poor. But Adichie or Chimamanda actually didn't get any other story about Fide, that Fide's family is good at something or good at something else. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് കുറേയധികം കഴിവുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറേയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള യാതൊരുവിധ സ്റ്റോറിയും യാതൊരുവിധ സംഭവവും ചിമമണ്ട അവർ ഫിഡയെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഷീ സർപ്രൈസ്ഡ്. So that their poverty was the only story. But Fide's family, and Fide has a brother, he could make beautiful baskets out of this products. So out of these raw materials, that it was unknown to Chimamanda, and that story was unknown to Chimamanda because she could only get that single story. So if she didn't go to Fide's house and see what other good things that the family can do, Chimamanda will be living in that danger of that single story about Fide's family. Okay, so when she could go there and see what is Fide's family, could know what the qualities that Fide's families have or family members have, she could realize that what she learned about Fide's family is entirely wrong. What she could realize by going there and see by her naked eye that was truth, so she could get escape from that single story. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to the university in United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well, and was confused when I said that Nigeria happened to have
English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music, and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. So now Chimamanda, she says another story that happened when she went to United States for her higher studies. അപ്പോൾ ചിമമണ്ടയുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠനം നടത്താനായിട്ട് നൈജീരിയ വിട്ട് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം. സോ ഷീ സെസ് അബൌട്ട് another single story of her roommate when she went to United States, to an university in United States. So actually her roommate might be disturbed to have an African person from Nigeria. So she might be confused how to talk with this person. So that's why she says that my American roommate actually surprised to see me that I can talk English very fluently. So she says that when she said that in Nigeria English is the official language, that roommate couldn't believe, because the roommate is having a single story about Chimamanda, that her roommate, that only American people can speak English very fluently. In African countries couldn't have English as an official language. They will have some tribal languages that no one can understand. That may be the thought of this roommate. റൂംമേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചിമമണ്ടയ്ക്ക് വല്ല ഗോത്രവർഗ ഭാഷയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയിലായിരിക്കും അവരിരുന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ when she started to speak English so fluently, actually she surprised to see that. And she might have thought that American roommate have thought that, oh, I can hear some tribal music. കാരണം ഈ വരുന്നത് ഏതൊരു ട്രൈബിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത്, ഏതോ ഒരു കാട്ടുവർഗമായിരിക്കും വരുന്നത്, വല്ല മനുഷ്യന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രൈബൽ മ്യൂസിക്കൊക്കെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ധാരണയായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ വെൻ Chimamanda came into that room, started to leave that room, that American roommate have told American roommate had told her interest to listen to tribal music. And she said that Chimamanda said that I don't have any tribal music, I have the music of Mariah Carey or Michael Jackson or something else like that. That American roommate have again surprised. കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പോപ്പ് സിംഗറിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ കാസറ്റാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ CD ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് CD ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യമാണ്, പാട്ടാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും അമ്പരന്ന് പോയി. കാരണം എന്താണ്, that American roommate is having a single story about the people from Nigeria or Africa in common, that they are living in tribe, they are living in forest, don't have any modern things, they are not at all modern. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും ഈ അമേരിക്കൻ റൂംമേറ്റിനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റാതിരുന്നത്. Okay, next I'm just stopping by here, by this paragraph, and from next paragraph we can see in the next class.